Hello all, good morning. One second. Sorry for the late. Not getting your messages. One second. Okay. Rani, good morning. Anita, Gaudami Dinashekhar. Kribarisha, Krishnaveni, Vijaya, Prabhavati ma'am, Saraswati, Durga, Chidambara Salvi, Gaudami, and Risi. Good morning. Good morning, all of you. So, hope you all done the revision of algorithm. Let us do some questions now. Okay. So, let us start with the first question. Everything is clear, right? Audio, video is okay. Clear, right? Audio. Yes, yes. Okay. இன்னைக்கு டிலேயே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாஸ்டா கிடைக்குது. Okay. So tomorrow no class, okay? As you know that next revision is programming, that is on Thursday. One second. Next is on Thursday programming, okay? Programming and graphics. Okay, so this is your first question related to the complexity theory, complexity problem. Simple question. Can I get your answer? Yes. Prabhavati ma'am first சொல்லிருக்காங்க. What about others? Okay. எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல? Problem P problem is subset of NP problems. Why? You can see clearly, you can see that in this diagram itself, P is subset of NP. And what is this P problem is? That is polynomial time. நமக்கு polynomial timeல solve பண்ற முடியற problem தான் P problem அப்படின்னு சொல்றது. That is by deterministic algorithm யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். இதே வந்து NP problem அப்படிங்கும்போது non deterministic polynomial time அல்லே. அதாவது it cannot solve in polynomial time, but it can be verified in polynomial time. இப்போ P வந்து polynomial timeல solve பண்ண முடியும். So definitely polynomial timeல solve பண்ற ஒரு problem கண்டிப்பா polynomial timeல verifyயும் பண்ண முடியும். Okay, that's why P is subset of NP. Problem can be solved in polynomial time, then its solution is certainly can be verified in polynomial time. P is subset of NP and this diagram is very very important. Okay. Yes, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Good morning all of you. Aruna, good morning. This is your next question. First யாரு சொல்லும் பார்க்கலாம். பிரபாவதி மேம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர். Okay, all others telling depth first. Yes, depth first ஓட definition இதுதானே. இந்த depth first traversal we visit all the vertex descendants. Okay, in depth வந்து traverse பண்ணுவோம். ஆனா வந்து breadth firstல அப்படி கிடையாது. Adjacent vertexes எல்லாமே traverse பண்ணிட்டு தான் next levelக்கு போவோம். breadth first level by order, level by levelா பண்ணுவோம். But depth first அப்படி கிடையாது. LIFO இங்க வந்து LIFO and இங்க என்ன depth first stack யூஸ் பண்ணது. ஓகே, இதெல்லாமே ஒவ்வொரு எம்சிக்யூ தான். ரெட் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஆர்டர் இங்க வந்துட்டு திஸ் இஸ் லெவல் ஆர்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் லெவல் ஆர்டர் ட்ராவர்சல் அண்ட் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆர்டர் ட்ராவர்சல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யாருக்கு தெரியும்? லெவல் ஆர்டர் அண்ட் இங்க வந்து யூஸ் பண்றது கியூ. ஓகே, இங்க கியூ யூஸ் பண்ணது அண்ட் ஃபிஃபோ.
இது எல்லாமே ரிலேட்டட். ஓகே, அண்ட் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம பேக் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்க லெவல் ஆர்டர், டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆர்டர்? ப்ரீ ஆர்டரா போஸ்ட் ஆர்டரா? திஸ் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதோட ஆன்சர் நீங்க சொல்லணும். தேர்ட் கொஸ்டின். எல்லாமே கான்செப்ட்ல இருந்து, நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ல இருந்து எடுக்கிற ஆன்சர் தான். ஒன்றும் ட்விஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் கேட்கல. ஓகே, 3D. எஸ், எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர். டிஜிஸ்ட்ரா அண்ட் ക്രുസ്കൽ അൽഗോരിതം അല്ലെ? ഡിജിസ്ട്രാ നമ്മൾ என்ன படிச்சோம்? நெகட்டிவ் வெயிட் சைக்கிள் முடியாது. டிஜிஸ்ட்ரா இஸ் cannot handle with நெகட்டிவ் சைக்கிள். ஓகே, நெகட்டிவ் வெயிட் பண்ண முடியாது, ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. பட் ക്രുസ്കൽ கேன். அண்ட் ക്രുസ്കൽ வந்துட்டு என்ன அல்கோரிதம்? ஸ்பேனிங் ட்ரீ அல்கோரிதம். டிஜிஸ்ட்ரா என்ன அல்கோரிதம்? டிஜிஸ்ட்ரா இஸ் ஷார்டஸ்ட் பாத் ஃபைண்டிங் அல்கோரிதம். Single source shortest path தான் டிஜிஸ்ட்ரா. பட் ക്രുസ്കൽ is spanning tree. Okay, that's why from அந்த இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு இதுல இருந்து ஆப்ஷனுக்கு வந்தாலே it still produces the ക്രുസ്കൽ still produces what? Minimal cost tree, because spanning tree algorithm minimal cost tree பண்ண முடியும் if negative weight இருந்தாலும். Okay, but டிஜிஸ்ட்ரா algorithm fails to produce what? Shortest path. Why? Because negative weight இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. So it fails to produce negative shortest path in some. இங்க shortest path and இங்க minimal cost. Okay, ക്രുസ്കൽ algorithm works even correctly even with the negative edge weight and still produces a minimum spanning tree. Next question. அதே மாதிரி டிஜிஸ்ட்ரா algorithm வந்துட்டு டிஜிஸ்ட்ரா is a prime example of greedy algorithm. ஓகே, இதுல ரெண்டும் சப்போர்ட் பண்ணது, டைனாமிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணது, கிரீடியும் சப்போர்ட் பண்ணது. பட் இட் இஸ் த பிரைம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிரீடி. பட் ക്രുസ്കൽ இஸ் கிரீடி only. ஓகே, இது மாதிரி எல்லாம் தென் எல்லாத்தின்டையும் காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாம் தெரிஞ்சு வைக்கணும். worst கேஸ் அண்ட் பெஸ்ட் கேஸ் இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க. குட் மார்னிங் வனிதா, லேட் ஆயிடுச்சு. 4B. Gautami 4A. I don't know 4A. குட் மார்னிங் ரேவதி. என்ன இது டைரக்ட் ஆன்சர்? சி என்ன கேட்டிருக்காங்க? அட்ஜசன்ட் மெட்ரிக்ஸ். அட்ஜசன்ட் மெட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு O of n plus c கிடைக்குமா? ஆர்டர் ஆஃப் n plus c கிடைக்குமா? அதாவது v plus c. என்னன்னா இங்க வந்து நம்மளும் எப்பவுமே v plus c தான் படிப்போம். தட் இஸ் v stands for vertex. இங்க வந்து n plus c. ஓகே, பட் அட்ஜசன்சி மெட்ரிக்ஸில் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. இது n plus c கிடைக்காது. டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட் இது. n ஸ்கொயர். If it is adjacency list means we will get n plus c. No, Vanida wrong. Vanida Durga wrong. Good morning. I have. அப்படின்னா என்ன I have என்னதுக்கு? வனிதா மணி அதே மாதிரி I have. நான் ஏதாவது கேட்டேனா? புரியல. எனிவே இது கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதனால ராங் ஆயிடுச்சுங்கிறது. ஓகே, அடுத்தது இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்திருக்கிறதா. ஓகே,
Fifth one. Different answer வருது fifthல. இங்க என்ன k வேல்யூ என்னன்னு செக் பண்ணா போதும். k minus 1 less than 1 or greater than minus 1 அதுதான் பார்க்கணும். என்ன ஆன்சர்? Breezy, Vanitha, let me see. Krishnaveni, Aruna Devi, Prabhavati ma'am, Breezy, Vanitha Mani and okay, அவ்வளவு பேரும் தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. கௌதமி செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர். ராங். ஷாஜிதா கரெக்ட். சரஸ்வதி ராங். நீங்க என்ன செக் பண்ணணும் சரஸ்வதி? என்ன கேட்டிருக்காங்க? இந்த சைடு நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது வாட் we are getting from here we are getting n and இங்க இருந்து நமக்கு n log n இருக்கு. ஓகே, அப்ப நம்ம இது ரெண்டுமே இது வந்து ஆக்சுவலி மாஸ்டர் தியரத்தோட செகண்ட் கேஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. இங்கேயும் என்னும் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது நம்ம வந்து லாகரிதமெட்டிக்கலியும் கூட செக் பண்றோம். பாலினாமியலி இட் இஸ் ஈக்குவல், தென் நம்ம லாகரிதமெட்டிக்கலியும் கூட செக் பண்றோம் பிஃபோர் த அக்யூரேட் ரிசல்ட்டுக்காக. ஓகே, அதுதான் வந்துட்டு இதோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன். அந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகத்துல இருக்கணும். ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்க k வேல்யூ நம்ம செக் பண்றோம். k இஸ் 1 ஹியர். ஓகே, இங்க பவர் இஸ் 1. அப்ப என்ன நம்ம பண்ணுவோம்? k 1 அப்படின்னா இஃப் k இஸ் k 1 இருக்கு, அதாவது 1 மீன்ஸ் கிரேட்டர் than minus 1. 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. கிரேட்டர் than minus 1 இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம்? k plus 1 இந்த ஆன்சர் திஸ் ஆன்சர் திஸ் n பிளஸ் இது வந்து நம்மள ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுவோம் பிளஸ் 1. ஓகே, தட் மீன்ஸ் n ஸ்கொயர். இங்க 1 இருக்கிறது 1 பிளஸ் 1 n ஸ்கொயர் ஆகும். லாக் ஸ்கொயர் n ஆகும். எஸ், k பிளஸ் 1. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மள நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து. ஓகே, வேரியஸ் கொஸ்டின் அந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு இல்லைன்னா அந்த பிடிஎஃப் எடுத்தாலும் போதும், எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். ஓகே, அது ஒரு உங்களுக்கு பிராக்டிஸ். வேற வேற புதிய கொஸ்டின் எடுக்க வேண்டாம், சேம் கொஸ்டின்ல இருந்தே நீங்க பண்ணணும். பிகாஸ் இது இந்த டைம் 2025ல கேட்ட கொஸ்டின் மாஸ்டர் தியர் அட்வான்ஸ் தியரத்துல இருந்து தான் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட்வான்ஸா இல்ல நம்ம எனிவே அட்வான்ஸ்ல இருந்து கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா தெரியணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். என்ன ஆன்சர்? கான்செப்டுவல் கொஸ்டின். ப்ராப்பர் கான்செப்ட் தெரியும்னா ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு. எதுவுமே நம்மளால பை ஹார்ட் பண்ண முடியாது. நம்மளும் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுட்டு அதுல இருந்து இன்ஃபர் பண்ணி எடுக்கணும் ஆன்சர். கிருஷ்ணவேணி, பிரீசி கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அனிதா ராங். Answer is option B. Why? This is 1, 2, 3, both, all the three are correct. Because we have learned that knapsack problem, 01 knapsack problem is a NP complete problem. It's a NP complete problem. NP complete problem na enna? It is NP and NP hard. Okay, அதனால தான் these three are correct. But எப்பவுமே வந்துட்டு knapsack is in P அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Okay. Next one. KG set 2025.
வேற என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Pல என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு? கிளாஸ் அதுல இருந்து கேட்பாங்க. காம்ப்ளெக்சிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்? என்பி ஹார்ட் என்னென்ன? என்பி கம்ப்ளீட் என்னென்ன? என்பி ஹார்டு என்ன ஹால்ட்டிங் ப்ராப்ளம், ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் என்பி ஹார்டில். என்பி கம்ப்ளீட்ல தான் ஹாமில்டோனியன் சைக்கிள், 01 நாப்ஸ் இப்ப നമ്മൾ பார்த்தது, டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன், 3 SAT ப்ராப்ளம். ஓகே, 2 SAT ப்ராப்ளம் ஐ திங்க் இஸ் இன் P. That I will check it and tell you. 3 SAT is in P, I think. But sorry, 2 SAT in P, I think. That I'm not sure. I will check and tell you. But 3 SAT is in NP complete. I'll check it now itself and tell you. Okay. So 3 SAT எல்லாம் எப்பவுமே கேக்குறதா NP complete 3 SAT. Okay. So the answer. ஓகே, எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. சி இது ஈஸி தான். ஹேஷ் டேபிள் போது ஆர்டர் ஆஃப் 1 தான் வரும். 5 பபிள் சோட்டு ஆர்டர் ஆஃப் n இருக்கு, n ஸ்கொயர் இருக்கு. பட் இங்க வேர்ஸ்ட் நம்மள மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வேர்ஸ்ட் கேஸோட தான் இங்க வருது. ஓகே, தென் பைனரி சர்ச்னா log n this one, and linear search order of n. Next one. Two set problem is in P. Okay, P problem. Okay, so எல்லாரும் 8 C சொல்றீங்க. Easy question. Floyd Warshall dynamic programming, Prim's algorithm, greedy, then merge sort, divide and conquer, Hamiltonian circuit, backtracking. Next one. This is a simple question. TG set 2025. Ninth one. Okay, all are telling correct answer. Option B. From here we are getting n, from here also n. So both are same. So what we'll do? N log n. Next one. Yes. So உங்களுக்கு complexity recurrence relation problem உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். You can manage it. 10 Durga first சொல்லிருக்காங்க. ராணி wrong. Yeah. If graph V vertex and E edges, time complexity of Bellman for shortest path algorithm is.
Prabhavati ma'am also wrong. Correct answer is order of V into E. A order of VE வந்து worst caseல வந்து order of n cube இல்லனா வந்துட்டு this is order of VE best caseல and இதுல வந்து order of VE தான் வந்து நம்மள general case okay general caseல order of VE தான் கொடுப்போம் if it is sparse graph அப்படிங்கும்போது தான் வந்துட்டு V யும் E யும் வந்து almost same ஆ மாறும் sparse graphும் போது அப்பதான் வந்துட்டு அது என்ன ஆகுது n ஸ்கொயர் ஓகே அதாவது v ஸ்கொயர் இயும் வியும் சேம்ங்கிற மாதிரி ஆகும்போது v ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைன்னா n ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம் ஓகே இஃப் இட் இஸ் ஸ்பார்ஸ் கிராஃப் மீன்ஸ் பட் ஜெனரல் கேஸ் நம்ம சொல்லும் போது ஆர்டர் ஆஃப் விஇ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஜெனரல் கேஸ்ல ஓகே ஸ்பார்ஸ் கிராஃப் வந்து ஸ்பெசிபிகலி சொன்னோம்னா நீங்க வந்துட்டு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இனி வந்து இது பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இஃப் இட் இஸ் கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா என்ன டென்ஸ் கிராஃப் ஓகே கம்ப்ளீட் கிராஃபும் போது நமக்கு ஆர்டர் ஆஃப் என் கியூப் அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் டிஜிஸ்ட்ராக்கு வந்து பெஸ்ட் கேஸ் இ லாக் வி வேர்ஸ்ட் கேஸ் அதாவது கம்ப்ளீட் கிராஃப்ல தான் வேர்ஸ்ட் கேஸ் ஆர்டர் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அண்ட் பெல்மேன் வந்து நெகட்டிவ் வெயிட்டேஜ் அலோவ் பண்ணும் தென் வந்து என்ன ஞாபகம் இருக்கா ட்ரூ பூலியன் வேல்யூ தான் இதோட ரிசல்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகே now do this இது உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஈவன் தோ யூ டோன்ட் நோ ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் தென் ரிமைனிங் வந்து நீங்க நியூவா லேர்ன் பண்றது அந்த லிஸ்ட் கூட எழுதணும் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ இதென்ன என்பி கம்ப்ளீட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் என்பி ஹார்ட் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அந்த லிஸ்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி வைக்கணும் 11 ம் என்ன எல்லாரும் கரெக்ட் ராங் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கிருஷ்ணவேணி கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க கிருஷ்ணவேணி அண்ட் பிரபாவதி மேம் துர்கா அண்ட் சரஸ்வதி ராங் என்ன சொன்னேன் த்ரீ சாட் ப்ராப்ளம் என்பி கம்ப்ளீட் த்ரீ சாட் ப்ராப்ளம் என்பி கம்ப்ளீட் த்ரீ சாட் இஸ் என்பி கம்ப்ளீட் ஸோ கியூ இஸ் மேட்ச் வித் டூ ஒன்லி ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இனி வந்து ஹால்டிங் ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியும் என்பி ஹார்டு இப்போ ஆர் இஸ் ஃபோர் அது ரெண்டு ஆப்ஷன்லும் அப்படிதான் இருக்கு தென் வந்து ரிமைனிங் ஓகே இதுல தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்குல்ல அப்ப நீங்க இதுல இருந்து படிக்க வேண்டியதான் எஸ் இஸ் இன்டீஜர் ஃபேக்டரைசேஷன் ப்ராப்ளம் இஸ் என்பி இன்டர்மீடியட் ஓகே அண்ட் தென் திஸ் ஒன் டாப்பாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் நான் உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கேனான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு தட் இஸ் பி ப்ராப்ளம் டாப்பாலஜிக்கல் ஆர்டரிங் பி ஓகே இது கொஸ்டின்ல இருந்து நீங்க எழுதி வைக்கணும் இப்போ லேர்ன் பண்ண இந்த ரெண்டுமே ஓகே தென் டூ சாட் ப்ராப்ளம் இஸ் இன் பி ஓகே டூ சாட் ப்ராப்ளம் இஸ் இன் பி அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க நவ் நெக்ஸ்ட் ஆயிலர் சர்க்கியூட் எல்லாம் பி ப்ராப்ளம் ஓகே பி எக்ஸாம்பிள் சார்ட்டிங் மெட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாமே பி இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் ஹாமில்டோனியம் கேட்பாங்க வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் 12th ஒன்
எஸ், எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. ஏவியல் ட்ரீ, ஹைட் பேலன்ஸ், ஸ்கிப் லிஸ்ட் மட்டும் இருக்கட்டும். அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் அண்ட் ஹீப். ஹீப் நமக்கு தெரியும். ப்ரையாரிட்டி கியூ. ஹீப்ல ப்ரையாரிட்டி கியூ யூஸ் பண்றது. அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் கிராஃபோட ஒன் ஆஃப் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசிங் அட்ஜசன்சி லிஸ்ட். அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் அண்ட் அட்ஜசன்சி மெட்ரிக்ஸ், லிஸ்ட் அண்ட் மெட்ரிக்ஸ் அல்ல. தென் இருக்கிறது வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது ஸ்கிப் லிஸ்ட். ஓகே, அதை பத்தி நம்மள கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகலாம். ஸ்கிப் லிஸ்ட். ஓகே, இப்ப நம்ம படிக்காத ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இதுல இருக்கிறது வந்து ஸ்கிப் லிஸ்ட். அதை பத்தி பார்க்கலாம். Skipped list is a randomized data structure. Okay, it's a randomized data structure. இது இப்படியே கேட்பாங்க. randomized data structure skip list. இது வந்து நம்மளோட நார்மல் லிஸ்ட் இருக்குல்ல, லிங்க் லிஸ்ட் இல்லை, அதோட another version. ஓகே, அதுல some disadvantages வந்து இது சால்வ் பண்ணுது. ஏன்னா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, லிங்க் லிஸ்ட்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு சர்ச்சிங்க்கு வந்துட்டு என் டைம் எடுக்குது இல்லை லிங்க் லிஸ்ட்ல. ஓகே, அது வந்து மேனேஜ் பண்ணி இந்த ஸ்கிப் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த எண்ணினை வந்து ஆர்டர் ஆஃப் லாகன் பண்ண முடியுது. இங்க ப்ராபபிலிஸ்டிக்கா இது வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. ஓகே, அதாவது சம் பார்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இது சர்ச் பண்றதுனால ஆர்டர் ஆஃப் லாகன் தான் ஸ்கிப் லிஸ்டோட காம்ப்ளெக்சிட்டி, நாட் என். அதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ். நார்மல் லிங்க் லிஸ்டும் ஸ்கிப் லிஸ்டும் தமிழ் உள்ள கம்பேரிசன் அதுதான். Okay, so it's a probabilistic data structure used for searching, insertion, deletion. It's an ordered linked list with multiple levels இருக்கும். இங்க ஒவ்வொரு நோடிலும் ஒரு கீ தான் இருக்கும், பட் மல்டிபிள் பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும். மல்டிபிள் ஃபார்வர்ட் பாயிண்டர்ஸ், நாட் லைக் நார்மல் linked list. நார்மல் linked listல ஒரு பாயிண்டர் தான் இருக்கும், ஃபார்வர்ட் பாயிண்டர் 1. பட் இங்க நிறைய பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும், பட் ஒன் கீ தான் இருக்கும். ஓகே, ஹைட் வந்து இதோட ஹைட், அதாவது நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ் எவ்வளவு வேணுங்கிறது ரேண்டமா சூஸ் பண்ணுது. ஓகே, இது எப்பவுமே ஆர்டர் ஆஃப் லாகனா இருக்கும். இது வந்து இங்க ரொட்டேஷன் ரீபேலன்சிங் எதுவும் தேவையில்லை. எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டர் ஆஃப் லாகன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணது ஸ்கிப் லிஸ்ட். இட்ஸ் எ ரேண்டமைஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப இது நியூவா நீங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க, நோட்ஸ் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சரஸ்வதி, கௌதமி, ராணி, பிரபா, ஓகே, அனிதா குமாரவேல் எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. பிரபாவதி மேம் எல்லாம். பட் துர்கா அண்ட் அருணாதேவி, someone else, yes, all okay, only these two students, Aruna and Durga. Wrong answer. என்ன சொல்லிருக்காங்க? நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பிஎஃப்எஸ் டிஎஃப்எஸ் ரெண்டோடையும் வந்து டைம் என்ன, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆர்டர் ஆஃப் v plus c or n plus c, whatever the v stands for vertex. இங்க வந்து n கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். v plus c or n plus c. ஓகே, இப்போ நார்மலி பிஎஃப்எஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிஎஃப்எஸ்ல வந்துட்டு q டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆദ്യം வந்துட்டு பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற வேர்டெக்ஸ் அதுன்னு வந்துட்டு நம்மள கியூல போட்டு வைப்போம். தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ மேபி ஏ பி சி அது மாதிரி வந்துட்டு கியூல இருக்கு. ஸோ ஃபிஃபோ ஆர்டர்ல தான் வந்து இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது. இனி ஏ பத்தி தான் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது பிஎஃப்எஸ்ல ஃபிஃபோ ஆர்டர்ல. ஓகே, அப்ப நமக்கு ஆர்டர் ஆஃப் வி பிளஸ் இ. இது என்ன கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அது மோடிஃபை பண்ணிட்டு லிஃபோ ஆர்டருக்கு மாத்த சொல்றாங்க. அதாவது இட்ஸ் மோடிஃபைட் சச் தட் நெக்ஸ்ட் வேர்டெக்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இஸ் த வேர்டெக்ஸ் most recently added to the list. That means LIFO. LIFO என்ன stack யூஸ் பண்ணது. So recently most recently I mean recently use பார்த்த vertex தான் வந்து top of the stackல இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போறதா நம்மள என்ன பண்ணுவோம், டிஎஃப்எஸ் பண்ணது டிஎஃப்எஸ். ஓகே, ஸோ பிஎஃப்எஸ் பேசிக்கலி டிஎஃப்எஸ் வெர்ஷனுக்கு மோடிஃபை பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன இருக்கும் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு. we know that BFS, DFS ரெண்டும் V plus C தான். ஸோ BFS வந்து லிஃபோ ஆர்டர்ல பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆர்டர் ஆஃப் V plus C கிடைக்கும். தட்ஸ் வை ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இவங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின் ட்விஸ்ட் பண்ணி நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க.
Okay. Vertex changes BFS into DFS. Next one. Direct answer. Yes, Durga. Very good. Minimum priority queue. നമ്മൾ digital algorithm നമ്മൾ യൂസ് പண்றது minimum priority queue யூஸ் பண்ணி தான் வந்து implement பண்றோம். So it depends on how we implement the minimum priority queue. Okay. 15th one. Time complexity of a program is given by. ஓகே. எனக்கு தெரியும் நீங்க ஆப்ஷன் பி சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால தான் நான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன். Okay, the answer is D. Time complexity means number of steps taken by the program to compute the function. Option D is the correct answer. In the algorithm analysis, time complexity is measured by counting the number of operations executed as a function of input size n. We do not measure the actual clock time. Why we are not depends on the actual clock time? Because on the time is depends on the processor speed, memory, compiler, OS. இதெல்லாம் depend பண்ணிட்டு இந்த time வந்து change ஆகும். அதனால நம்ம time complexity means not the actual time. We are checking the how many steps needed. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் தேவை இருக்குங்கிறது தான் கால்குலேஷன் தான் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு லூப் எடுக்கிறோம். ஃபார் i equal to 1, i less than equal to n, i plus plus. ஓகே, இந்த லூப்புக்குள்ள நான் வந்துட்டு sum equal to sum plus i sum equal to sum plus i அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். இது சால்வ் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன இருக்கும் டைம்? How much time it will take? How much time it will take to solve this problem? How much time to solve this problem? What is the time complexity? Order of n. Because the n time வந்து இந்த statement வந்துட்டு execute ஆகும். n time. Okay, the time is order of n. That means நம்ம எத்தனை time எத்தனை steps இது வந்து எத்தனை time இந்த statement execute ஆகுறது தான் time calculate பண்ணுவோம். That is time complexity. Not like actual time வந்து பார்க்கறது இல்ல. Okay, புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். சோ இங்க ஸ்டெப்ஸ் தானே நம்ம கவுண்ட் பண்றோம். சம் ஈக்குவல் சம் பிளஸ் ஐங்கிறது எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுது? தட் இஸ் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இல்லைன்னா ஆக்சுவல் கிளாக் வச்சுட்டா நம்ம பாக்குறோம். நோ. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ப்ரிப்பேர். எஸ். எஸ், எல்லாரும் சொல்றீங்க. நம்மள டைரக்ட்லி ஹஃப்மேன் கோடு தான். மெசேஜ் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்துட்டு நம்மளு tree வரைப்போம்ல. Suppose we have a message consisting of sequence of character, we shall consider the binary tree for the construction of Huffman code. அப்போ இது வந்து என்ன compression algorithm അല്ലേ? This is compression algorithm. Huffman code is the compression algorithm. Special lossless data compression technique. Okay, lossless data compression technique. நம்மளுக்கு இந்த டைம் வந்து இந்த டைமா 2025 24 ஹஃப்மேன் ட்ரீயோட ஸ்டெப்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அது கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். அதெல்லாம் நோட் பண்ணணும்.
ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சி கவுண்ட் பண்றோம். கிரியேட் a நோட் ஃபார் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் நோடு கிரியேட் பண்ணுவோம். தென் வந்து ரிப்பீட்டட்லி நம்ம அந்த ஸ்மாலஸ்ட் 2 ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துட்டு அந்த நோட கம்பைன் பண்ணிட்டு பைனரி ட்ரீ வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலி நம்மள லெஃப்ட் 0 இருக்கிறதெல்லாம் லெஃப்ட் எட்ஜ், 1 இருக்கிறது ரைட் எட்ஜ்ங்கிற அசைன் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஹஃப்மேன் ட்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தெரியணும். ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இல்ல ஹஃப்மேன் கோடு சால்வ் பண்றதுக்கு. யுஜிசி நெட்ல ஆனாலும் எல்லாம் நியூமரிக்கல் எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் கேட்டது இல்ல. ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குன்னா நான் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, now this one. This is a very good question. இங்க ஒண்ணுமே மிஸ் ஆகல. ஏபிசி மட்டும் தான். ஏபிசி டி இங்க தான் இருக்கு. ஓகே, டி ஹியர். Seventeenth one. ஓகே, பிரபாவதி மேம், ரீசி, கிருஷ்ணவேணி, சுமையா எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. வனிதாமணி செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. நல்லொரு கொஸ்டின் அது. And consider an undirected graph G with vertices A, B, C and D. Okay, 4 vertices இருக்கு இந்த கிராஃப்ல. எவ்ரி எட்ஜ் ஹாஸ் டிஸ்டிங்க்ட் வெயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்டிங்க்ட் வெயிட் அப்படின்னா அதோட ஸ்பேனிங் ட்ரீ யூனிக் கிடைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஜி ஹாஸ் ஏ யூனிக் மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீ. இங்க கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபால்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப டி வந்து கண்டிப்பா வராது. டி இஸ் எ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, தென் அடுத்தது எவ்ரி மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஆஃப் ஜி மஸ்ட் கண்டெயின் சிடி. சிடின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எட்ஜ் சிடி ஹாஸ் மினிமம் வெயிட்னு. அப்ப மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீல வந்து கண்டிப்பா இந்த சிடியை கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீனா எவ்ரி மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீக்குள்ள சிடி கண்டிப்பா இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் ஹாஸ் த மினிமம் வெயிட். ஓகே, so this is a true statement. அடுத்தது if AB is in minimum spanning tree then its removal must disconnect G. அது என்ன சொல்றாங்க? AB is in minimum spanning tree. ABல வந்துட்டு இப்போ A, B, C, D. ஓகே, இப்போ இது மாதிரி இருக்கு. இங்க வந்து 10, இங்க 5, இங்க 1, இங்க 2. ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்துட்டு மினிமம் இஸ் சிடி அண்ட் மேக்ஸிமம் இஸ் ஏபி. அல்ல, மேக்ஸிமம் ஏபின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் இங்க 10 கொடுத்து இங்க 1 கொடுத்து. இப்போ இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு நான் வந்து மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீ நான் வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ண மாட்டேன். In this case, if the algorithm is like, if the graph is like this means, in the spanning minimum spanning tree நான் எந்த எட்ஜினை கட் பண்ணிடுவேன்? இந்த எட்ஜினை நான் கட் பண்ணிடுவேன். கரெக்டா? എന്നിട്ട് எனக்கு இதுதான் எனக்கு கிடைக்கும். ஏசி சிடி டிபி தான் கிடைக்கும். இதே வந்து சப்போஸ் அவர் கிராஃப் இஸ் லைக் திஸ் ஏசி டி பி இவ்வளவுதான். சாரி, இது இருக்கு, இது இல்ல. ஓகே, இது இல்ல. This is not there. This is not there. Okay, in that case what will happen? இங்க 10 இருக்கு, இங்க 5 இருக்கு, இங்க 1. In that case what will happen? നമ്മൾ கண்டிப்பா இந்த எட்ஜ் எடுத்து தானே ஆகணும். We must take this, right? இது எடுக்கலானே என்ன ஆகும்? கிளியரா ஆகுதா உங்களுக்கு? அந்த பாரு, A, B இருக்கு, இங்க 10, then A ல இருந்து இங்க C, then D, okay, இங்க 5, இங்க 1. Okay, there is no other edge connecting this B. Okay, in this case நம்ம மினிமம் ஸ்பானிங் இந்த ஸ்பானிங் ட்ரீக்குள்ள இந்த எட்ஜ் யூஸ் பண்ணி தானே ஆகணும். இது யூஸ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? if I am not using this edge, what will happen?
this B will be disconnected. இந்த edge போயிடுச்சும் போது இந்த B செப்பரேட்டா இருக்கும், இந்த ACD செப்பரேட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ in that case നമ്മൾ ഇതിനെ கிராஃப் தியரியில் படிப்போம். இது வந்துட்டு அது அந்த அந்த பர்டிகுலர்லி அந்த கிளாஸ் நான் எடுக்கல. இது வந்து கட் வெர்டெக்ஸ் சொல்லுவோம். கட் வெர்டெக்ஸ் இல்லைன்னா பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது ஒரு எட்ஜினை கட் பண்ணும்போது ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எட்ஜினை நம்ம கட் வெர்டெக்ஸ் இல்லைன்னா பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இன் திஸ் கேஸ் இட் வில் பிகம் கட் வெர்டெக்ஸ். இதுதான் இந்த ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் ஏபி இஸ் இன் மினிமம் ஸ்பானிங் ட்ரீ தென் இட்ஸ் ரிமூவல் மஸ்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஜி. இந்த ஸ்பானிங் ட்ரீக்குள்ள நான் கண்டிப்பா இந்த ஏபி இன்க்ளூட் பண்ணி தான் ஆகணும். இது பண்ணாம இருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஸ்பானிங் ட்ரீக்குள்ள எல்லா எட்ஜும் இருக்கணும், சாரி எல்லா வெர்டெக்ஸும் இருக்கணும். கரெக்டா? ஆல் த வெர்டெக்ஸ் ஷுட் பி தேர். ஓகே, இப்போ நான் எனக்கு இது எடுத்துதான் ஆகணும். இந்த 10 நான் எடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா இஃப் ஏபி இஸ் இன் மினிமம் ஸ்பானிங் ட்ரீ தென் இட்ஸ் ரிமூவல் மஸ்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஜி. பட் இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல நான் ஃபுல்லா வரைச்சு காமிச்சேன்ல, இந்த கேஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா எனக்கு இந்த எட்ஜினை நான் வந்து கட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் திஸ் பி ஐ கேன் கெட் ஃப்ரம் திஸ் சைடு. ஓகே, கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க. If AB is in minimum spanning tree, then கண்டிப்பா அது என்ன ஆகும்? டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். Then no minimum spanning tree contains AB. No minimum spanning tree contains ABங்கிறது wrong. இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல ஏபி இருக்கு, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல ஏபி இருக்கு. பிகாஸ் வேற கனெக்ஷன் இல்லைன்னா நம்ம ஏபி இன்க்ளூட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, தட்ஸ் வை ஆன்சர் இஸ் சி. நெக்ஸ்ட் 118. கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு அது? Yes, binary search tree is an example of divide and conquer. Okay, next one. Okay, 19th. Fast. Rani, Kripa, Gautami, okay. Sumaya, Rani, Kripa. என்னாச்சு? ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணலையா? Which of the following sorting does not have worst case running time of order of n square? Merge sortோட worst case, best case and average case order of n log n. பாக்கி எல்லாத்தோடையும் குவிக் sort, insertion sort, bubble sort என்ன worst case? order of n square. ஓகே, செக் பண்ணிக்கோங்க ராங் ஆனவங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த கொஸ்டின் வந்து இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிலும் ஏபி செட் 2024 கேட்டிருந்தாங்க, வேற நம்பர் வச்சுட்டு. அது நம்ம நேத்து நைட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதே ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரீசன்ட்லி கேட்டிருக்காங்க, நம்பர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட். நவ் யூ கேன் சால்வ் திஸ். நோ, ஞாபகம் இருக்கா நேத்து சால்வ் பண்ணது? Yes, right. Four collisions are resolved through chaining using simple uniform hashing. What is the probability that the first 4 slots remain unoccupied? First 4 slots போது ஒவ்வொரு டைமும்
ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம 4 ஸ்லோட்ஸ்னே அன்ஃபில் பண்ணி வைக்கணும். 116 ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் ஸ்லோட் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபில் பண்ண போறோம். ஸோ 116 செகண்ட் டைமும் 116 தேர்ட் டைமும் 116 ஃபோர்த் டைமும் 116. ஸோ எத்தனை டைம் நம்ம இது பண்றோம் 120 டோட்டலா 120 ஸ்லோட்ஸ் ஒவ்வொரு டைமும். See, probability of not landing in the first 4 slot 116 by 120. Then நாலுமே independent insertion. That's why over time 120 116 by 120 116 by 120 116 by 120. So 116 4 raised to 4 divided by 120 raised to 4. Same question repeated வருது பாருங்க நம்பர் மாத்திட்டு. Now this one. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிருவோம். அருணா தேவி, கிருஷ்ணவேணி, இல்ல கிருஷ்ணவேணி ஓகே. அருணாதேவி, வனிதாமணி, சுமையா, ராணி, என்னாச்சு? ம் இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். இது ஆக்சுவலி நம்மள ரிகரன்ஸ் ட்ரீ இல்லனா வந்துட்டு அனதர் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம். இது ஆக்சுவலி நாட் ஏபிள் டு சால்வ் யூசிங் மாஸ்டர் தியரம். மாஸ்டர் தியரம் யூஸ் பண்ணி வச்சு சால்வ் பண்ண முடியாது. பட் திஸ் இஸ் ஈஸி டு சால்வ். நோ, நான் தான் உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லியிருக்கேன். இந்த சைட்ல இருந்து நமக்கு n கிடைக்கும், இங்க இருந்து n ஸ்கொயர். இனி இங்க 1 தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் n எழுதுவோம். g of n minus 1 plus 1 னா n. இங்க n னா இங்க n இந்த n கூட மல்டிப்ளை பண்ணி n ஸ்கொயர். அதுதான் ட்ரிக் இதுல. ரெக்கரன்ஸ் ட்ரீ எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இல்லனா சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். In this way you can directly you can just multiply. Next question. ராணி அந்த கிளாஸ் எடுத்து பார்க்கணும். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ராணி, சுமையா, ஓகே. Which technique is often used in combination with divide and conquer to solve optimization problem? என்ன ஆன்சர்? எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. Answer is greedy. ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிவைட் அண்ட் கான்கர், கிரீடி ரெண்டும் கூட கம்பைன் பண்ணிட்டு ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, கிரீடி டிவைடும் தான், டிவைட் அண்ட் கான்கரும் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். Which of the following sorting is the best approach for solving Huffman code? துர்கா, நல்ல அடி வாங்குவேன் துர்கா. Huffman code கிளாஸ் பார்க்கலாம். Gaudami, divide and conquer a Huffman code. It's a classic example for greedy Huffman code, greedy algorithm. இப்பவே 10 டைம் எழுதி வைங்க நோட் புக்ல. Huffman code, greedy algorithm.
It's the best approach for solving Huffman code problems since it greedily searches for optimal solution. Huffman code. This is your last question. Solve this. It's okay, Durga. The important term, okay? This question. All are answering for 23 question. Any problem on the server? No, இப்பதான் நான் 24th கேட்டேன். 24 இப்பதான் சொல்ல போறாங்க. 24 ന്റെ ஆன்சர் அருணா தேவி ஏ சொல்றாங்க, துர்காவும் ஏ சொல்றாங்க. கௌதமி சொல்லலையே ஆன்சர் 24. What is the answer? அருணா செக் பண்ணிக்கோங்க. The answer is C only. Tower of Hanoi. Order of 2 raised to n. Binary search log n. Log n. Heap sort n log n. Addition of 2n into n matrix order of n square. Then അതല്ലാതെ okay, this is n square. Addition of 2n into n matrix n square. Okay. இனி வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், இதோட எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி தியரி அப்படியே அதாவது ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வந்து சொல்லுங்க, அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. நான் என்னென்ன கேட்டிருக்கேன்? டவர் ஆஃப் ஹனை, பைனரி சர்ச், ஹீப் சோர்ட் வேண்டாம், இது ரெண்டிന്റെയും ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ഒന്ന് எழுதுங்க. டவர் ஆஃப் ஹனோய் எப்பவுமே கேட்கறதா? ടവർ ഓഫ് ഹനോയുടെ എഴുതുங்க അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. റിക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഫോർ ടവർ ഓഫ് ഹനോയ്. I'm waiting. நோ சரஸ்வதி, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டு தான் போகணும். டவர் ஆஃப் ஹனோயோட ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் 2t of n minus 1 plus order of 1. கரெக்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொல்றாங்களோ அதுல இருந்து நான் அப்படியே போறேன். ப்ரிபரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நான் என்ன கேட்கிறேன், அப்படியே மர்ஜ் சோர்ட் டைப் பண்ணுங்க. மர்ஜ் சோர்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதுதான் கேட்பாங்க. மர்ஜ் சார்ட். ஓகே, டவர் ஆஃப் ஹனோய் கரெக்டா சொல்றீங்க. மர்ஜ் சார்ட் and one more I will ask. 2t of n by 2 plus order of n. Okay, good, very good. Merge sort and quick sort அப்படிதான். quick sort ஓட best case. Okay, இனி வந்து ஒரே one more I am asking you. This is also important. அதனால தான் 2t of n by n. Okay, that is துர்கா சொல்றது. Okay, now the last question I am asking you is quick sort ஓட worst case எனக்கு வேணும். quick sort ஓட worst case. Okay, கரெக்டா சொல்றீங்க. குவிக் சோர்ட்டோட வேர்ஸ்ட் கேஸும் கூட சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னோம்ல. ஸோ வாட் இஸ் த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் குவிக் சோர்ட்டும் பபிள் சோர்ட் எல்லாம் வந்துட்டு சேமா இருக்கும். பிகாஸ் வேர்ஸ்ட் கேஸும் போது ஒரே மாதிரி தானே நமக்கு வரும் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன். உங்களுக்கு தான் சால்வ் பண்ண தெரியுமே ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன். குவிக் சோர்ட் எஸ் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர், அதோட ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன?
T of n minus 1 plus order of n. Okay. That's what I am asking. Not Sumaya order of n square na கேட்கல. Reconciliation தான் கேட்டேன். Okay. T of n minus 1 plus order of n. Okay. அதுவும் எல்லாருக்குமே டவுட் வருது. இந்த டவரோ ஹனோயும் இந்த குவிக் சார்ட்டடும் கூட டவுட் வரும். டவரோ ஹனோயில வந்துட்டு 2t of n minus 1 plus order of 1 தான். அங்க எல்லாருக்கும் டவுட் வருது. order of 1 வருமா order of n வருமாங்கிற டவுட் வரும். order of 1 தான். இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேட்கறனால தான் நான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கலி நான் கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஓகே. ஸோ டவரோ ஹனோய் இந்த குவிக் சோட்டு இதெல்லாமே கொஞ்சம் பபிள் சோட்டு இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ that's all. We will continue the remaining questions in next section, that is by evening 8 o'clock. Okay. So that's all. And tomorrow no class. Day after tomorrow programming we will do. Okay. Programming and computer graphics proper revise பண்ணிட்டு எல்லாரும் விடணும். All the subscribers also. Okay. So thank you all.